ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਔਰ 29 30 ਔਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 84% ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਵੀ 84% ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਵਿਊ 'ਚ। ਈਵਨ ਜੋ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਐਂਡੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦੇਅਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਦੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੀਡਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਿਪ ਐਂਡ ਸਿਪ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। 2025 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਸੀਟ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2025 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ਨਸ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਰ ਪਲਾਂਟਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਅਨਹੈਪੀ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਡ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਸਿਸ ਨੂੰ ਟਿਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, 2-4 ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੈਂਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਲਨੈਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਵਾਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਸਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਸੋ ਕੁਝ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਨ ਡਾਈਂਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੈਸਲ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਅਸੌਲਟ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਟਫ ਔਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਜੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੈਲਗਰੀ ਫॉर ਦ CPC ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। Who's ready for a great convention? We're in Calgary, it's January, but it's not cold, so I want to do that one more time. Who's ready for a great convention? There we go. What incredible energy. It feels so good to be back in Calgary, surrounded by conservatives from coast to coast to coast. Friends, we are here for one simple reason, because we care. We care about our conservative movement. We care about this country. We care about Canadians. And we believe Canada can do better. That's right. Because right now, Canadians from every walk of life have been hit hard by this Liberal government. A government that works for the insiders, the elites, the rich, while everyone else pays the price. A government that has broken Canada's promise, made life harder and less affordable for people right across our country. Just look at young Canadians. You know, under the Liberals, young people can't afford homes, and that dream of home ownership is sadly dying. Half of first-time buyers say owning a home in the next 5 years is simply out of reach. Half of millennials and 2/3 of Gen Z are putting off starting families, not by choice, but because they can't afford a place to live. And instead
of opening doors for the next generation, Carney and the Liberals keep slamming them shut. At the same time, our young people can't find jobs thanks to the increase of low-skilled temporary foreign workers in our country. And despite doing everything right, they do everything right, the dreams of Canadian youth remain out of reach. But Pierre and Conservatives are offering a different vision, a message of hope, a message of opportunity, a message that says Canada should work for those who work hard in our country. And that's right. And Pierre's message to make housing affordable and to put young Canadians back to work, it broke through. We saw it at the doors. We saw it at the massive crowds of young people at rallies right across our country. And we saw it where it matters the most, the ballot box. And it wasn't just young Canadians. Canadians from every background, every faith, every neighborhood, they saw themselves reflected in Pierre's message of hope and optimism. I saw it firsthand. They're fed up with crime taking over their streets, carjackings, extortions, home invasions, broad daylight shootings. They know safe communities mean locking up repeat violent offenders and putting victims first. They're fed up with grocery bills exploding while Liberal taxes and inflation eat away at their paychecks. But they know Pierre has a plan to make life more affordable and ensure Canadians can live once again in safe neighborhoods. And they respect him, and they respect something deeper about him. That Pierre believes in a united Canadian identity. That he believes every single person deserves the chance to reach their God-given potential. And most of all, they trust him. He doesn't say one thing behind one door and a different thing behind another. He tells the truth. He means it, and he stands by it, even when it's hard. And that's why they trusted him with their votes across the country last year. Conservatives saw massive electoral gains right across this country. In Brampton, we surged by more than 16% across the city, knocking off a Liberal minister and coming within a hair of winning 5 more seats. And we saw the same momentum. We saw the same momentum in Surrey. In York Region and Richmond, our vote share went up 13%, winning key ridings. And that didn't happen by accident. It happened because Pierre showed up. He listened and he connected. Friends, we've made historic progress. The strongest results our party has ever seen in these communities. Voters put their trust in Pierre because they know he has their back. But let me be clear, we're not done, not even close. We need to work hard together to share Pierre's vision for Canada, where homes are affordable, streets are safe, and hard work truly pays. A Canada that is united, thriving, and full of opportunity, where every sacrifice means something. Every voice is heard, and the next generation has a fair shot at a brighter future. Because, friends, together, as Conservatives and as Canadians, with Pierre Poilievre as our leader, the best is yet to come. So I got a funny paradox for you. I got a bit of a funny paradox for you. He imposes taxes and red tape on home building, resource development, and businesses. Then he creates new bureaucracies to subsidize home building, resource development, and businesses. He taxes food production, and then he creates new programs for food subsidies. In every case, he blocks and taxes a thing, and then subsidizes that same thing. As President Reagan says, if a Liberal sees something that moves, he taxes it. If it keeps moving, he regulates it. And when it stops moving, he subsidizes it. But
But why not just get out of the way and let things move? Well, because then there'd be no role for him. No photo op, no power. If everyone could just get up and do great things without him, he would be less relevant. The government would be less important. This way, you have to give him your money and then come ask for some of it back. And he can claim that he's building the thing that he's blocking. The cost of the benefit is seen in the form of his photo ops and political power, but the cost is paid by the homeowner who can't build a home, the carpenter who never gets a job building it, and the family that never gets to move in, or the entrepreneur who never launches the business, or the senior who, because of all these extra costs, has to choose between eating and heating. These costs are so often unseen, and even more often, so too are the people paying them. But my message to those people who have felt unseen for too long, who are carrying the country on their back and feel underappreciated and overworked, Conservatives see you, and Conservatives will fight for you. One of the most important lessons I have gained from listening to you throughout this convention is that you told us to ignore the voices who keep telling us to abandon our conservative principles. We will remain true to our principles. Absolutely. We're here in Calgary for the 2026 convention. We're all united behind Pierre. We're going to make this happen. We're going to turn Canada around, and this is going to be the country that everyone wants to come to. Michael Guglielmin here, Member of Parliament for Vaughan Woodbridge, here at the Conservative Convention where the atmosphere is exciting. We're here to support Pierre Poilievre. The convention is going well. Conservatives stand united. We're ready to form government. Get out here, come in and join us with the excitement. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਲਗਰੀ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਟਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ 25 ਸੀਟਾਂ ਗੇਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੀਮ ਆ ਅੰਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸਸ ਹੋਣ ਉਹੀ ਪੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸੇਫ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੈਲਗਰੀ ਮੈਸਟਾਈਟੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰਮ ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਲਵੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਤੋਂ BC ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਆ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਬੌਬ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਦੈਟਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਕਾਫੀ policy discussions ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ and we're getting ready for the next campaign whenever that's going to be we have a strong team a united team a team with a positive vision that's going to fix problems like crime immigration affordability ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ affordability is a big issue crime ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ extortion ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ but we're united it's a great celebration and we'll see you back in Ontario